Brake huko juu na ikakuja ikiwasha mataa, imefail brakes. Imekuja mpaka hapa roadblock, polisi wenye wako hapa wamesimamisha matatu. Nimepoteza hata mtu wangu mimi. That is why I'm very bitter. Naomba Kindiki mahali huko, please. Ulisema roadblock, hakuna. Hii roadblock ni emergency gani every day? Sasa hii kitu imefanyika jameni. Hii ni huzuni. Wamama wametoka wakienda soko. Hii gari ilikuwa imebeba wanabiashara, wanaenda kuchukua mboga zao wakuje wauze. Mama mboga sasa hii amekufa. Tutasaidiwa aje? Watoto wao walikuwa wanawategea nyumbani. Sasa saa hii wamebaki mayatima. Wakati tunafunga mwaka ni ajali ambayo inatuletea maafa sisi watu wa Nakuru West na Kenya nzima. Wakati ambako serikali inajitolea na inasema ya kwamba tujishunge kwa barabara. Lori imetoka kutoka juu imewasha taa na polisi wamesimamisha matatu kwa barabara kuchukua pesa. Saa hizi watu wengi wamekufa, askari wametoroka wameenda barabara ya London huko juu. Askari hakuambia gari yenye alikuwa anaitisha hongo iondoke, angeiambia iondoke ikawachota kutoka nyuma. So askari ndiye amesababisha. Kuna watu walikuja sio kusaidia, lakini wakavuja lile lori na wakaweza kuanza kupora mahindi kwa sababu ilikuwa imebeba mzigo wa mahindi. Tumeweza kudhibiti hiyo hali na diposa mpaka saa hii tunagojea tuweze clear everything ili barabara iwe passable. 7 of those were fatalities that occurred at the site. The bodies have been transferred to our morgue. So 12 of them came to our casualty for medical attention. Most of our victims had either fractures or head injuries. So 3 of those have been sent to the ward for further surgical. Na mtazamaji, pole kwa familia ambao walipoteza wapendo wao na baadhi ya wajeruhiwa tunawaombea wapate nafuu. Na kwingineko watu kadhaa wamekamatwa katika mji wa Nyeri na viunga vyake katika msako mkali dhidi ya wafuasi waliyekuwa kiongozi wa Mungiki Maina Njenga. Haya yanajiri baada ya kamishna wa polisi wa kaunti ya Nyeri Pius Murugu kupiga marufuku maandamano yaliyopangwa kufanywa na kuhudhuriwa na baadhi ya viongozi wa eneo la Mlima Kenya katika uwanja wa Karibuni, akisema kuwa ni kinyume cha sheria. Kikosi cha maafisa wa usalama walioko kando ya barabara kuu ya Nyeri Nairobi, Nyeri Nyahururu na Nyeri Nanyuki waliweka ukaguzi wa usalama ili kuzuia wafuasi wa kiongozi huyo wa zamani wa Mungiki kuhudhuria mkutano uliopangwa katika uwanja huo. Tumekuja hapa kama maombi, tulikuwa tumeitwa na inajenga, na sisi kama vijana tulikuwa tumekuja kuomba juu unajua ni mwisho wa mwezi, ni mwisho wa mwaka. So tulikuwa tumekuja kuomba hapa, kuomba Mwenyezi Mungu atusaidie kwa hii mwaka yenye imekuwa mzuri na hii mwaka yenye tunakuja kuingia hata ikuwe mzuri. So tulikuwa tumekuja kuomba, lakini tulikuwa almost 5000 people kuja kuomba, lakini tukaona venye kumeendelea, sisi tumekuja watu almost 1000 wameshikwa, lakini tunasema Mwenyezi Mungu ako na sisi, hakuna kitu mbaya imeendelea pande yetu. Na mtazamaji, tukivuka katika habari zingine ni kwamba mbunge wa Matungu Peter Oscar Nabulindo ameelezea wasiwasi wake kuhusu kile kucheleweshwa kwa mgao wa hazina ya maendeleo ya maeneo bunge CDF. Anasema ucheleweshaji huo unaathiri utendakazi katika sekta ya elimu, hasa fedha za wanaochukua wanafunzi kutoka katika mazingira duni hadi shuleni. Nabulindo alisema kushindwa kwa serikali kuhakikisha utolewaji wa fedha hizo mara moja kunaweza kuzorotesha uwezo wa wanafunzi wengi wenye uhitaji kote nchini kuendelea na masomo yao ya sekondari na pia na vyuo vikuu na vyuo vya kadri. Serikali iamke katika usingizi. Lazima tupeleke watoto shuleni na ni lazima tutumie pesa, kwa sababu wazazi wengi aswa hii Matungu constituency, wazazi wengi hawana uwezo. Tusipoingilia kati kama CDF, serikali wazazi hawataweza kupeleka hao watoto shuleni. So ukipata ilikuja at the end of the semester plus help pia inasaidia sana. So unapata wanafunzi wana depend on that help for food, for rent, some of them, so they're staying at home because they cannot pay for the rent. Tuweze kubadilisha kwamba ionekane ni kitu mzuri, na zile pesa ambazo zilikuwa kwa help
ambazo zilikuwa disbursed every semester kwa wanafunzi or every academic year kwa wanafunzi ziko wapi? Ndio kwa sababu tunapata kwamba wanafunzi ambao wameingia form 1, wameingia first year na wanatakana kuwa walifanya mtihani, pesa haikutumwa, kwa hivyo hawakufanya mtihani. Hiyo pesa iko wapi? Kwingineko, aliyekuwa gavana wa Tana River Hussein Dado ameitetea serikali ya Kenya Kwanza dhidi ya ukosoaji kuhusu hali mbaya ya kiuchumi inayowakabili wa Kenya. Akizungumza katika hafla ya kutoa misaada huko Oda, Dado badala yake alitoa wito kwa Wakenya kumpa Ruto muda wa kurekebisha taifa, kwani aliridhi madeni makubwa kutoka kwa utawala uliopita. Haya yanajiri huku taasisi za wahasibu walioidhinishwa na uhasibu wa umma nchini CPK kikagua mikakati inayotumiwa na serikali kukusanya mapato kwa kuangazia wafanyikazi walio na hati za malipo. Hata hivyo, hafla hiyo ambayo ilikuwa ikiongozwa watoto mayatima kutoka Tana River wakisherehekea msimu wa likizo licha ya changamoto walizopata wakati wa mafuriko maeneo ya kaunti ya Tana River. He had promised that he will help us hustlers if only Kenyans can persevere a little, and they should also travel and compare how life is in other countries. We like lamenting, even when God blesses us, we like lamenting. I'm appealing to Kenyans, give President Ruto time. Rome was not built within a day. He got an economy that was in tatters. There was so much debt collected for the last 5 vijana ambao walijiunda, wasichana na wavulana, watenda age and with less means, wamekuwa wakijaribu kusaidia the less fortunate, especially the orphans. Kikundi kinajiita Bright Future for the Orphans. So with that kind of theme, they fed children at an orphanage called Amma Primary School, where they fed with their meager contribution and with some of our support, about 300 children. Making an orphan smile is not, a burden to only one person or to Bright Future, but to anyone outside there. Because I smile that you made for them today, but we are blessing for you to end the year in a better way. Na katika ofisi ya Women Rep, sisi tunafaa kusupport vijana, walemavu na wale ambao hawajiwezi. Kwa hivyo leo kama mama county nimekuja kusimama na wao. Pia upande wa watoto wa mayatima, wale ambao kidogo age yao imefika ile adolescence, tumewaletea kama sanitary towels, tumewaletea vitu kama biskuti nini, na pia kuwa support kidogo ili kuja kusimama na hao mayatima na kuwa feed. It was a feeding program ya mayatima karibu 700 na pia kuwapea chakula kidogo ya kuenda kupika huko nyumbani na wazazi wao. Na mtazamaji, kwingineko, jamii ya Maa imehimizwa kuachana na tamaduni potovu zinazorudisha jamii hiyo nyuma na kuhifadhi mambo chanya ya utamaduni wao. Wazee wa jamii hiyo walikubali hitaji la kuepuka na ukeketaji, ndoa za mapema na maadili kati ya wavulana, lakini walisisitiza tohara kwa wanaume kulingana na tamaduni zao. Wakizungumza wakati wa hafla ya kuwajumuisha wavulana waliopashwa tohara hivi majuzi katika jamii hiyo, wazee hao pia walisisitiza haja ya kukuza elimu rasmi katika jamii ya Maa. Tumehakikisha kwamba hizi utamaduni unafanywa wakati shule ikiwa imefungwa, na ndio ukiona saa hii kila boma kuanzia siku ile shule imefungwa mpaka sasa utamaduni inaisha, na hata hii ni utaratibu ya boma zote ile ya kijiji hii na hii area. Na sherehe ni ya utamaduni, na hii haina uhusiano yote mbaya na elimu, haikatazi haizui mtu kwenda shule. Kwa hivyo ni utamaduni tu tunafuata, ambayo ndio inafanya hii mila ya Kimasai inasemekana ndio imebaki kidumu, na hii ni sababu moja ambao ni njia moja huwa tunafanya ndio tujue kabisa kuelewa ile laini ya kufuata kama hiyo ya rika, ndio unaona hiyo heshima iko Masaini. Tamaduni haijazuia masomo. Sasa mtoto siku hizi wakati kama hii sasa watoto wanasomeshwa, si wakati ule walikuwa
wangekuwa morani, lakini saa hii watoto wanasoma. Sasa huyo kijana amemaliza sasa class 8 anaenda form 1. Na mtazamaji, ni kwamba jamii ya Maa sasa hivi ina wazo tofauti kuhusiana kugeuza tamaduni zao potovu ambazo wamezitaja hivyo na kugeuka na kukengeuka tamaduni hizo. Lakini mtazamaji, ni matumaini yetu kwamba ni hiari kwamba wataacha tamaduni hizo na kuanza maisha ya kisasa. Na tukisonga mbele, wakazi na wafanyabiashara huko Kitengela, kaunti ya Kajiado, wameendelea kulalamikia kile walichokitaja kuwa zogo la taka kutapakaa katika mji wa Kitengela, wakisema kuwa uchafu umekuwa changamoto kuu kwa wafanyabiashara na wakazi ambao wanaishi maeneo hayo. Lalama zimetolewa wakitaja kuwa licha yao ya mji huo kupewa manispaa, ila kero ya taka inaendelea kuwasonga kila kuchao, wakitaka serikali ya kaunti na manispaa husika kuhakikisha kuwa taka imeokotwa ili kuepuka maradhi yanayotokana na uchafu kwa wakazi hao. Wakazi hao wanasema wamekuwa wakilipa kodi kila kuchao, ila hawajaona lolote likifanywa na manispaa hiyo kwa muda sasa. Tangu uongozi uchukuliwe na manispaa, takataka hii imekuwa pale, imekaa kwa muda. Sasa kile ambacho kinashangaza ni kwamba utakuta kwamba wale maajenti wa serikali ya kaunti hawachelewi kabisa kuja kuchukua ushuru. Nafanya kazi ya kuendesha pikipiki hapa Kitengela kwa hapa kwa hii stage sokoni. Na hii uchafu iko hapa hivi inatuathiri sana kwa sababu inaleta uchafu hapa na inatuambukiza cholera anytime. Zitoa, lakini pesa wanachukua kila siku. Usipolipa kesho yake unalipa double. Sasa tunaomba mtusaidie hii uchafu atuondolee, soko ikuwe safi. Bado hii takataka imetuathiri bado kiafya. Imetuathiri bado, mazingira imekuwa chafu. Na sioni kama county government yetu inafanya kitu chochote. Ningeomba serikali wajitahidi kuondoa takataka, inaumiza bado hata watu wengi kiafya. Municipal bado hata tunashinda kuelewa, municipality iko na bado uchafu iko hapo, mpaka wadudu wanatembea tu, customer wanashinda wakilalamika, hata tukiwauzia tu ni kushinda kulalamika. Sasa tunauliza hii pesa tunatoa kila siku ya kanjo inaenda wapi kama watu ondolee uchafu? Na mtazamaji, tukiachana na hayo, tukisonga mbele katika mtaa wa Mathare jijini Nairobi, watoto wa mitaa katika eneo hilo walikuwa na kila sababu ya kutabasamu baada ya shirika la I Street kufika eneo hilo na kuwasaidia na chakula pamoja na matibabu ya kiafya ya macho ili kuwawezesha kuishi kama wengine. Akizungumza katika hafla hiyo, mwanzilishi wa shirika hilo Nelson Mwangi amesema kuwa lengo lao ni kuhakikisha kuwa watoto hao wameweza kuwashika mkono ili wasiweze kusahaulika katika jamii na mitaa hiyo, na kuwasaidia kwa njia zozote zile za kimsingi na pia kuwapa ajira kujikimu kimaisha. Lengo letu kuu ni kuwashikilia na kuwasaidia vijana, wasichana, watoto wa mama ambao wanarandaranda mitaani. So kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba most of them wamekuwa wamesahulika sana, na sisi kama jamii we need to do something about it. Leo unavyoona tuko hapa mahali panaitwa Kiboro Primary kwa mahali panaitwa Mathare, na hapa ambapo tuko we are targeting close to 2,500 street families ambao wanarandaranda kutoka Mlango Kubwa, area Isli, area ya Huruma, area ya hapa panaitwa Mukuru kwa Jenga. Tunategemea hao vijana wote wanakuja, na actually wako hapa hivi nje, wana prepare, wanacheza mipira, wanafanya vitu zingine, wengine wanaangalia macho, wakati wengine wanapika. Kwa hivyo we expecting to see not less than 2,500 street families. Na mtazamaji, ni hatua nzuri ambapo shirika hilo la I Street ambalo limefanya kuweza kuwapa msaada ya chakula na matibabu katika sehemu za Mathare humu jijini Nairobi. Na kwingineko, mbunge wa Jomvu Badi Twalib aliandaa mashindano ya kuendesha mashua katika ufuo ulioko Mkupe, eneo la Dongo Kundu. Kulingana na Twalib, shindano hilo lililenga kuwaokoa kiuchumi wakazi wa eneo bunge lake kwa kukuza vipaji. Akizungumza baada ya mashindano hayo, Badi alitoa wito kwa wakazi kuangazia utunzaji wa mazingira kwa kutokata miti ovyo ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
Hata hivyo, alitoa wito kwa Wizara ya Madini, Uchumi wa Samawati na Masuala ya Bahari kuwafidia wavuvi walioathirika kutokana na ujenzi wa daraja ambalo lilikuwa likijengwa Dongo Kundu. Maliza fainali zetu hivi sasa vizuri. Hakuna hata mtu mmoja ambaye amepata ajali, hakuna hata mtu mmoja ambaye alikosa maneno ya usalama. Na nawashukuru wametoa pia nasaha na advice juu ya mambo ya usalama katika bahari. Kwa hivyo kwa haya mengi nataka kumpisha waziri amani wa youth, kwa sababu hawa wengi ambao wamekata makasia ni vijana. Kwa hivyo hii pia ni sport. Waziri akiwa yuko hapa, lazima tutafute njia namna gani kuweza kuwasongeza hawa vijana wetu mbele. Wasishindane only in Jomvu sub county, lakini washindane katika kuwakilisha nje na katika kuwakilisha nchi na nje pia kwa jumla. Waziri wa Utalii pia yuko hapa, Bwana Mohamed, ambaye bado tuna mikakati ya kuona kuwa county in the nearby future pia na wao waingilie katika kutoa support juu ya hili jambo. Na mtazamaji, katika mwaka wa 2023 taifa la Kenya limekuwa mstari wa mbele katika hatua za kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia kwa serikali kuu ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Rais William Ruto, ikiwa ni ajenda kuu ya Rais William Ruto katika kampeni zake mwaka 2022. Na baada ya kuchaguliwa kuwa rais, aliahidi kupambana kwa nia ya kuondoa hewa ya ukaa na kuweka utumiaji wa nguvu za umeme wa kijani ili kuondoa gesi na hewa chafu inayoathiri wa Kenya kwa asilimia kubwa. Hebu tutazame yaliyojiri katika muda wa mwaka mmoja na vile hatua zipi zilizochukuliwa na serikali ya Kenya Kwanza kupitia Rais William Ruto. Aya, Nairobi amjambo, Nairobi amjambo. Ikiwa ni ajenda kuu ya Rais William Ruto katika kampeni zake mwaka 2022, na baada ya kuchaguliwa kuwa rais, aliahidi kupambana kwa nia ya kuondoa hewa ya ukaa na kuweka utumiaji wa nguvu za umeme kwa kijani ili kuondoa gesi na hewa chafu inayoathiri wa Kenya kwa asilimia kubwa. William Samoei Ruto. Baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, wakati wa hotuba yake alisema nchi imekumbwa na madhara ya dharura ya mabadiliko ya tabia nchi na huhusu wananchi kwa ujumla. Rais mapema mwaka huu alitangaza kuwa serikali imepatiana zaidi ya bilioni 2 pamoja na bilioni 3.2 iliyopewa mapema ili kukabiliana na baa la njaa humo nchini. Among the central concerns of my government will be climate change. In our country, women and men, young people, farmers, workers, and local communities suffer the consequences of climate emergency. It is not too late to respond. To tackle this threat, we must act urgently to keep global heating levels below the 1.5 Celsius, help those in need, and end addiction to fossil fuels. Africa has the opportunity to lead the world. We have immense potential for renewable energy. Reducing costs of renewable energy technologies make this the most viable energy source. Kenya is on transition to clean energy that will support jobs, local economies, and sustainable industrialization. In Kenya, we will lead this endeavor by reaffirming our commitment to transition to 100% clean energy by 2030. We call on all our brothers and sisters in our continent to join us in this journey. As members of the international community, we shall support a successful climate summit in Africa in November by championing delivery of finance and technology needed for Africa to adapt to climate impacts, support those in need, and manage the transition. My administration is ready to work with global partners to fight pandemics and other health emergencies. We are also committed to promoting Kenya's vigilance and efficacy in responding to emerging public health challenges. We stand ready to play our role in the collective effort to keep the public safe. I call upon countries that have developed vaccines to make them available to us.
Rais William Ruto alitoa wito kwa mashirika mbalimbali ikiwemo shirika la Msalaba Mwekundu kuangazia mabadiliko ya hali ya hewa katika upeo wa shughuli zake. Alitoa wito ushirikiano bora na wa mabadiliko kuhusisha jumuiya kwa mabadiliko ya tabia ya nchi na ya hali ya hewa na njia za kujenga ustawi wa taifa. Rais William Ruto alitaja kuwa serikali inalenga kupanda miti bilioni 15 hadi mwishoni mwa mwaka 2032 na kuitaka jamii kutumia uwezo wake ili kuhakikisha na kuhamasisha jumuiya ili kukamilisha mpango wa serikali wa kupanda miti. We acknowledge the pattern of extreme climatic conditions, of alternate drought and floods in various parts of the country as being connected to climate change. I request you to use your existing capacity to mobilize communities and volunteers to complement our tree planting program. It is our aim to plant 5 billion trees in the next 5 years, and the initiative rolled out by the Red Cross is an excellent start. I expect you to go further and join us in sensitizing our communities about climate change and ways of building resilience through innovative programs to enhance food security. As I assume my new role as your patron, I am encouraged by your legacy of admirable accomplishments and motivated by the prospects of effective and transformative collaboration, even as we stride into a brave new world of challenges unprecedented in type and scale. With your profile as an effective institution, powerfully grounded vision, resonant mission, and formidable body of staff, members, and volunteers, there is every reason to be optimistic. I therefore look forward to a strong, productive partnership in being there for our people to offer relief during emergency and preparedness all times. Mnamo tarehe 13 Novemba mwaka huu, Rais William Ruto na mawaziri wake walikubaliana kuweka alama siku ya upandaji wa miti kila mwaka ikiwa ni tarehe 13 Novemba. Rais William Ruto alitoa wito kwa Wakenya kuunga mkono zoezi la serikali la kupanda miti ili kuongeza miti nchini na kijani. Kupitia wizara ya waziri wa mambo ya ndani, Kithure Kindiki litangaza tarehe ya upandaji kuwa tarehe 13 mwezi Novemba kila mwaka kupitia gazeti la serikali. Hatua hii inajiri kwa nia ya kukabiliana na mgogoro wa hali ya hewa na ukosefu wa misitu, huku athari mbaya zaidi kama ukame mkubwa kushuhudiwa humu nchini na pembe pana za Afrika. Wakati wa siku ya kupanda miti katika ardhi oevu ya Kiu-Makindu, kaunti ya Makueni, Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine waliwataka Wakenya kukomesha uvamiaji katika maeneo oevu na misitu ya taifa, wakisisitiza umuhimu wa maji, mazingira bora, mvua za mara kwa mara, miti na za kutosha ili kusaidia kilimo, ambapo walitaja kama maji ambacho ni kiungo muhimu katika kilimo. Wakati wa tukio hilo, miti 150,000 ilipandwa ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kitaifa inayolenga kutumia mvua fupi kukuza miti milioni 100 katika eneo hilo. Tumeenda tukaishi wetland, tukaenda tukaweka kilimo mahali ambapo haifai, na ndio sababu hiyo tuko na matatizo makubwa, hata yanatuletea matatizo ya kuwa na chakula. Katika mambo ya cost of living ni kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, maji ipatikane, mvua ipatikane, tuzalishe chakula ili tuondoe njaa katika taifa letu. Katika mambo ya cost of living ni kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, maji ipatikane, mvua ipatikane, tuzalishe chakula ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. We support these efforts. Hapa kitambo tukiwa watoto wadogo, hii mto ya Makindu River ilikuwa na maji, ilikuwa na samaki, na hata tulikuwa tunaogelea ndani ya hiyo mto. Kweli si kweli? Na leo ni siku ya kihistoria kwa sababu wao umekuja, na tunajua in another 2-3 years mto wetu utarudi, utakuwa na maji na utakuwa na samaki. We take action, and the action should be first we gazette all the wetlands ambazo sio Ukambani peke yake, so that we also tame encroachment. Kwa upande mwingine, mawaziri wote waliongoza zoezi la kupanda miti katika kaunti 46 humu nchini. Waziri wa mazingira, mabadiliko ya hali ya hewa na misitu Saba alitaja haja ya kutunza misitu na kuongeza kuwa upandaji wa miti kote nchini itawezesha ili kuzuia hewa ya ukaa na kuweka mazingira bora.
Waziri wengine na maafisa wa serikali waliongoza shughuli za kupanda miti katika maeneo mbalimbali humu nchini, wakisema utawala wa Kenya Kwanza utahakikisha ajenda hiyo inatekelezwa kikamilifu. Waomba wananchi tushikane pamoja ili tuweze kufaulu kupanda 15 billion trees na tutapambana na mambo ya climate change. The planting here, and I know all over Kenya, was done by young people. Na wengine tumekutana na wao wamepata pesa, wanafurahi. I think this 15 billion job can be done easily by young people of Kenya wakipewa pesa kidogo na wakiendelea. Baadaye Rais William Ruto alihudhuria jukwaa la ngazi za juu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na usalama wa chakula jijini Arusha, Tanzania. Rais Ruto alisema Afrika itaonyesha rasilimali zake katika hali ya kupambana na changamoto za hadhari ya mabadiliko ya tabia nchi. Alielekeza kuwa rasilimali hizo zinatoa fursa bora kwa uwezo wa kiwanda cha kijani kimataifa na hivyo uwezo wa kuondoa hewa ya ukaa kote Afrika. Katika jukwaa hilo alisema Afrika inajenga ushirikiano wa kimataifa utakaosaidia kuipelekea ulimwengu mpya muhimu utakaosaidia kufadhili mipango ya kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kupanda miti. When we had the Africa Climate Summit, the biggest conversation that was in that climate summit is about climate finance. And it comes in different ways. Many of our economies, many of our countries are struggling because of the effects of climate change. Many countries are spending more mitigating the effects of climate change, whether it is drought, whether it is floods, whether it is mudslides. We're spending more money managing the effects of climate change than on health or food security. And to be able to manage the balance between what you are spending on climate change and what you are spending on social service, it is necessary for us to work on climate financing. How do we reform the international financial architecture that was fashioned before the advent of climate change? Katika kilele cha mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi Afrika, Rais William Ruto alizitaka serikali za Afrika kuongeza uwekezaji wao katika fursa za kijani ili kufungua uwezekano wa bara la Afrika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuwekeza katika nishati mpya ya kijani, viwanda vya kijani, hali ya hewa ya kilimo cha madhubuti humu nchini pamoja na Afrika nzima. EcoCloud, one of Africa's largest green data centers, using geothermal steam, are setting up what will become Africa's largest data center with ICT load capacity of 60 megawatts. They are going to be spending $600 million in this project that will be 100% powered by green energy. In our midst, we have Amos Siwoi, Chief Executive, is he here? We have Ribingale John Anthony, Consulting Engineer from that space, I don't know whether he's here. And we have Joseph Njenga, Chief Executive Officer. Are they here? Thank you very much. Those gentlemen are working on data centers that will be powered by green. Last, AMIA Africa from the UAE, in collaboration with Geothermal Development Company, involved in drilling and development of geothermal fields. Phase 1 investment to reach US $800 million, anticipated 200 megawatts of geothermal power. Haya ni makala ya athari za mabadiliko ya tabia nchi humu nchini mwaka 2023 kupitia runinga EBN. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Na mtazamaji, haya yamekuwa ni makala hususan yaliyokuwa yakiguzia na kuzungumzia masuala ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi humu nchini, ambapo Rais William Ruto alionekana kuwa mstari wa mbele na katika taifa la Kenya
na kote ulimwenguni kuweza kuhakikisha kwamba ameondoa hewa ya ukaa kupitia kupanda miti na kuwezesha kutumia nguvu za kijani na pia kutumia umeme katika wakati huu katika viwanda na maeneo mengi humo nchini na kimataifa. Mtazamaji, hapo ndipo natia kikomo kwa sasa mwendo wa saa 1. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi na Consolata Chibalonza. Usiende mbali. Lakini kwanza mtazamaji, nakutakia mengi kuhusiana na mwaka huu ambao tunaufungua rasmi mwaka 2024 na kutamkia mazuri na mema na kuombea Mola aweze kuyafanikisha malengo yako. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Tukutane mwaka wa 2024 kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.